Culture is a people's way of life. The way in which they organize their politics, the ways in which they organize their economic activities, their social interaction, as well as the various relationships that they establish as they move along life. I understand culture to be the continuity of a people's way of life. We would say that Kikuyu culture and Kikuyu religion and the whole identity of being is characterized by the environment. In essence then, culture is at the center of human existence. Without culture we cannot become. Even one of the great motivations and reasons for fighting for freedom, for land, is because by taking away the land, the whole environment, you took away the whole life of the people. We acquire culture through a process of socialization. We are socialized to be men and women, and there are certain expectations of being a woman and being a man. We are socialized in understanding the relationship between young people and old people. We are socialized to understand what our role is in terms of economic activities. I think the best way to understand, to be able to learn or understand the people's culture is if you look at the lifespan of one person in a certain community from birth to death. If we follow the various stages that community considered significant, that are marked with some occasion, then it becomes very easy to understand what are the cultural aspects of these particular communities. Culture also refers to the arts, the creativity that people bring into the world. Because we are unique, and at one point, even when you have everything that you need, you want to have that inside piece, that this is me, and this is what culture actually gives us. Mundu oyo norea ndakurio imite na mitugo yao norea mekaga ikamuhe hinya ani agotona guthie kuri andu githuri kiumirite akoiga nie ndi ngania wa ngania. You see, according to the whole psychology of the Kikuyu person, is that he was created by God. He was put there on top of Mount Kenya and shown the environment. He was shown the land, the sun, the moon, and therefore in his sense of being, he is integrated with the environment. It also refers to certain beliefs and about society and the attitudes that they have about the world. It also refers to issues of language. So on the one level, you have culture as an embodiment of people's lives in their totality. But at another level, you have culture referring to the specifics in terms of creativity, in terms of relationships and rituals and so on. Oinine watumaga mitugo ya Mugikuyu ikachire kana ikari uria kwagithire tondu ungirora hindi iyo mwanake agithii kugurana ni kuri nyimbo iria ciinagwo magithii kugurana na kana makiracia hindi iyo kuraracio kwari marikia kugurana ni kuri nyimbo ciinagwo tore muhiki ainagirwo umuthiri ni kuri nyimbo ciinagwo hindi iyo nyimbo icio ciinagwo tiga ciaririo ũguo igithira ri korwo ni kichirio kuori no ihote gu sustain mutugo wa Mugikuyu. And I think it's also important to appreciate that culture is dynamic. Culture changes with time. There is a way in which our forefathers lived in the world. We have
carried some of those ways into the current world, but we have also brought in a certain newness into that life. Ni ndaciarwo bara igithira na ingirikithania ihinda riu ria mundu mwithi wa hindi iyo na wa riu ni thi na iguru. I think it is very important to appreciate that African cultures were always holistic. They looked at the world holistically, and there was a very intimate relationship between African cultures and the environment. The concept of heaven or going another place is actually integrated in the Kikuyu mind, that even those who have left, they still are part of the environment. So even if you asked me as a Kikuyu, I would say even heaven or hell, they are all part and parcel of the environment. Environment, we have both the man-made and the natural environment. But when we talk of culture, actually, we are kind of equating culture to, we are kind of talking of the nature, therefore the natural environment. In most of the African cultures, the forests were holy spaces. And that holiness and that spirituality that was brought into the forests was really significant in terms of environmental conservation, because if you declare a forest to be holy, it meant that you cannot destroy it. If you follow the various stages of a Kikuyu child, at every point you see the linkage, culture linking up with the environment. For example, when a baby is born, it starts with naming. And in the Kikuyu, we had what we now refer to as the totems, that children were given names that belonged to the animals. Jogu, for example, Gare, and all those kinds. That shows you that they had, and you know these animals, they never used to consume them. They did not have other significance, but they still considered them vital. And once a child was, or a clan had this name within them, then they were supposed to protect that particular species. Then after a child was born, they learned how to relate with the environment through their parents. You see that the girls were mentored mainly by the mothers and the boys were mentored by the fathers. So the boys could go out hunting, grazing, and they would be able to learn which plants are medicinal, which are the pastures, what land belongs to who, while the ladies on the other side are working with their mothers, they are learning the household chores. And if you look at the household chores, it's all related to the environment. It's about cooking, it's about fetching firewood, making up a home, about the various stages that the women will undergo in their growth. Despite the fact that they were mentored differently, they had a common linkage that these resources, the food they made in the kitchen, the pasture land, the land they had some sacred value. And therefore, they valued it very much, and both had the duty to protect it. They were custodians, and that's what they were brought up to be. Part of the reason why people are not sensitive to the environment in Africa is because they have moved away from the beliefs and the cultural practices that protected the environment. So absolutely, African cultures supported environmental conservation. You never destroyed the environment. Nature and human existence were very, very connected, virtually always, because lives depended on nature. And I think that within the context of climate change and the changing patterns of life, we need to go back and ask that fundamental question. How can we learn from our cultures? How can we learn from our being so that we can transform it, we can transform our environment in a much more sustainable way? Rĩu mbere ũhoro ũcio wa maũndũ marĩa matũrigicĩirie, kĩndũ kĩrĩa Mũgĩkũyũ akenagĩra mũno makĩria nĩ Ngai, na Ngai marĩtwa maingĩ mũno, na rĩtwa rĩmwe rĩa bata mũno rĩa Mũgĩkũyũ kwĩ Ngai amwĩtaga Mwene Nyaga. Rĩtwa rĩu Mwene Nyaga rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩa Ngai rĩrĩa Mũgĩkũyũ ahũthagĩra kuonania atĩ nĩ akenagĩra maũndũ marĩa matũrigicĩirie, mau andũ metaga environment. The Gikuyu wedding
was an opportunity for the continuation of humanity, because through the wedding you were able to procreate. And if you look closely at the Gikuyu wedding, you will realize that the wedding was always held during the period of abundance, when there was a lot of food. You never held weddings when there was a deficit in food security. You did it always when there was enough food, when you had enough sweet potatoes, when you had enough arrowroots, when you had enough water and rain so that you can make your beer, when you had enough water and so on. So really, the wedding was almost marked by a friendly environment. Andu magire guikara makenete na ciana ciagire gukorwo ari gikeno gia aciari. Riu hindi iria ciana iguciarwo magacoka makaga gukorwo me ndundu me kindu kimwe na aciari makamakenera ni kuna he kindu gitarathie wega. Riu kwa ndu ucio uhoro ucio wa mbere aciari kwaga kwendana na nikio no nginya tuthie haria kihumo kia mucii na kihumo kia mucii niho hena uhoro wa uthoni uria mucii wambagiririo na riu tuona kira kiratuma maundu ma mathuke ni tondu micii iyo miene uria yambiriirio ndiambiriirio uria kwagiriire tondu mbere kwambiriria mucii ti kaundu ka hitho kana kaundu kagire kwambirio ndumaini tondu Mugikuyu netigirite Ngai tondu Ngai niwe wamumbire na akimuhe mutumia akimomba me muthuri na mutumia kumanagia na hau micii iria ingi yambagiririo yagire kwambiririo na kirathimo kia aciari na nikio mundu arikia kugimara eigwa ne kwambiriria mucii tiambiririe gwika maundu maria matai na irathimo kuringana muturugo wa Mugikuyu mwanake agimara na nagikagimara ni akumenya tona nyina ni agukimwira ni ugimarire utie gutinda hoge ota mwaki muthe ni imagaraga eigwa ni mugima athiaga akera ithe agakimwira ni baba ndi mugima ni gwena ni kugena mutumia kugera mucii wakwa ni wiciritie kindu kiria ukuhanda kana yakure na kumenywa na mutwe asa hona ni ndireciretie na haria kianda ri handa itina cigana ona ciaikwa niguo uguo ni wega nyuma kambi tha ici ndakora rika ria kuri othe ni riegeririe micii kana we ukwenda gugitigwo wihika wetagwo mutigo iganjo asa kana wetagwo murera rika niguo kwenda caria kairitu urehe haha agumaugire atiriri withiri niguo riagwo niki ni ukuru ria withi niguo akia kurera tha iciri ukarera riria ugikorire riria hachekire hau ri ni ndi wetha kairitu tondu ona ndikire na indo cia kugurana atiki ndire na indo rora haha indo ici ciothe cie guku ri ni ciau ni ciaku ni cia mathenge uriku uyu caria kairitu nguguranire ni atia wi horo mwanake arikia kurua ri na akaria wanake ri tondu tiki mwanake kurua ndo mbaka akiambe arie wanake nigetha amenye anake aria angi rika riake na amenye iritu arikio rio kuu rwimbo-ini ri na ngwatio-ini ri na ithinga-ini ri no ararora akahingura maitho akona kairitu karia angienda na arikia karoro uguo na akorie kana no getikire ri tondu no githia akore akirima akerwo ngwatira muro akagwatira muro akimwira mwari wa ng'ania ri wahota gwiciria akaundu kangonie dalili ya muiritu Mugikuyu mbere ari ni aruta nyondo na nyondo ni uria aragikura ri ni igagithie gakiihura githuri mwanake agakimenya mucii uria wi muiritu na amenya wi muiritu anake tondu tene matiathiaga umwe mathiaga eri atatu atano tondu ni mageragira kundu kuri anake arika riao no agithia rikia guthondeka ndugu ciake tondu Agikuyu matithuragira mundu mutumia ndungirwa tu kahikia ng'ania kana kahikio ni ng'ania ucio ndware mutugo ni marekagwo andu mamenyane na mathondeke ndugu ciao nigetha mundu akae kwigwatia ni inyu mwanjirire koguo horo ucio wa kubangirwo ati mukuhikia ng'ania ucio ndware mutugo witu
no ciana ciarekagwo cimenyane na cithondeke ndũgũ arĩ cio. Ũhoro waku? Ndamugeithia. Nĩ wetuna twaga tũgweterere. Aya nĩ mwaka wega. Mwaka wega nĩ kũnjeterera tũbatanie. Na wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo Mũmbi, inyuĩ mwĩtagwo atĩa? Niĩ na niĩ njĩtagwo Macaria. Kuma Kĩahiti o kũrĩa kwa Mbarĩ ya Magana. Mbarĩ ya nake maitũ mũnyinyi aumĩte na haha Kĩanda kwa Mbarĩ ya Makũmi. Mbarĩ ya Makũmi nĩ ndamĩona. Nĩ ũyũ nake etagwo Gathi. Nĩ wakinĩwa twatemirwo rĩmwe. Na ndigana kuga huye kana gũgĩbucia. Nĩ ndamũgeithia na rĩu rĩ tũtikĩamba tũtũ niĩ ndĩracererwo. Rendi tiga mĩaki. Tũngĩkaringa ng'ongo icio ciothe rĩ nĩwe tũrenda. Ono watũhenia. We ndwĩtagwo Mũmbi. Ati ndamũhenia. Mwakĩmenyete rĩtwa rĩakwa na muga mũtinjũĩ. Mũkĩnjũragia rĩake. Niĩ ndĩ mũcerere Kĩainyi no. Wanyina atia kũrakara ndũĩ Macaria haha rĩ nĩ agwĩte nawe na nĩwe arenda. Arauria na gĩtĩo ka wahota gũkĩmwĩtĩkĩra. Ona ningĩ no akĩigua kiumĩte kuma Mbarĩ ya Magana. Ona ndoe tangimĩte Mbarĩ ya Makiri. Ngai. Waigua. Ningĩ rĩ mũreke nyinũke. Niĩ ndĩ na mwene nĩ waigua. Hana mũrimũ wa ũtukũ. We nĩwe ngoro yakwa yerirĩirie. Ĩkatirĩrĩ tũhe gĩathĩ tũtikũnoga. Ĩni ona ningĩ rĩ gũtirĩ kũndũ kũraya kwĩnja hĩhũre. Ũkaiyũke. Tarĩ twagĩkiuga ĩrĩ mwanake athiaga akera ithe. Mũndũ wa mbere kũmenya ũrĩa mwanake arenda nĩ ithe ũhoro-inĩ wa ũhiki. No ũkĩmenye atĩ ona ithe agĩkamenya nyina nĩ akoragwo tondũ nyina nĩwe ũiguaga njukũ cia itũũra-inĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa mwanake aragĩcaria mũirĩtu andũ makĩria atumia na airĩtu arĩa angĩ to marakĩmenya atĩ tuonaga ng'ania na mwarĩ wa ng'ania. Kwagĩthiĩ ũguo hĩndĩ yagĩkinya rĩu ya kuga rĩ akera ithe rĩu rĩ nĩ nginyĩte handũ ingĩgĩa mũciĩ. Na niĩ njake mũciĩ ta ũyũ waku. Mũgoe wagacambi kawe Kenya gĩkĩ mahĩtia maku nĩ kwĩgucia ta mũgithi wa makara. Amba ũtigane na Kenya ete ikarathi. Atĩrĩrĩ ndĩkũigua mwarĩguo nĩ arorio nĩ mwanake wa kuma na gũkũ kwa Mbarĩ ya Magana. Na ndatuĩria mwanake ũcio ngaigua rĩtwo gwĩtwo atĩa Macaria. Macaria wa mathenge wa Katia. Wa Njikũ nĩ ahete ndeto ĩyo. Nĩguo. Na ngakiuga tondũ ngima yumaga mũtu-inĩ rĩ. Ndũreke ngire ciume nene. Auguo rĩ ũgwĩka ũguo ĩ ũthiĩ ũmũnjĩtĩre ũcoke ũmwĩre ere ithe mũnini oke ndĩrĩte tuonane nake wakamũira umagarĩte. Ngwĩtĩre mwarĩguo. Onake mwĩre ke ihenya. Wa Njikũ ĩ ũka nĩ ũretwo nĩ thoguo. Ikathi. Atĩrĩrĩ kahota gwĩtagwo nĩ mwangweta. Nĩ ngwenda gũtũmanĩra oro rĩu nawe wakorwo waikĩra. Nĩ ona ndeka ũguo wĩ mwega. Ndeka ũguo ndauga njũke njethe tũmĩtĩ twĩ haha waikare thĩ. Nĩ wega. One mũrĩ okuo. Tũrĩ kuo tũtirĩ na ũru. Mũkũraria o wega. Na niĩ ndauga njũke ndorere mbũri tũmĩtegenye tũrĩa natigire wĩna tu haha. Tũrĩ kuo no irathimũra. Ndauga ndingiumagara itacituĩrĩire na ndĩcihe. One nĩ ngatho maitũ anjiarire goro. Ti itherũ ũtana nĩ mĩtũkĩ. Atwe wa Njikũ tiga kwamba gũthiĩ rũgama hau kagwĩcira kana hihi nĩ ũrahika gagathage karakara. Aca atĩrĩrĩ gũtirĩ na cira gũtiakĩrirwo atĩrĩrĩ mũndũ nĩagatiga nyina na ithe. Niĩ rĩ ndĩkũigua na cianginyanĩrio atĩrĩrĩ he mwanake uma na gũkũ kwa Mbarĩ ya Magana wĩtagwo Macaria wa mathenge. Ngacoka ngaigua aca ti Macaria nĩ Gathi. Rĩu ndona atĩrĩrĩ tondũ akĩrĩ haha rĩ reke tũkundie ndeto tũkĩmenye. Tũhe ũhoro tũigue maitũ. Nĩ ũhoro wa ma etagwo Macaria na nĩ wa Mbarĩ ya Magana. Nĩ aranjũririe na ndĩretĩkĩra. Rĩu marĩkia gwĩtĩkanĩra rĩu nĩ wĩra wa mũciari
athi atume ndugu na aciari aria angi koguo ndugu yanyu nĩ ngitĩre nĩ ndugu ya aciari na mũthenya ũrĩa mũciari wa mwanake mena nyina kana andũ anini magathiĩ kwa mũciari wa mũirĩtu nĩ mathiĩ makoranie magĩkuĩte njohi na kĩheo kĩngĩ ũhoro ũcio ndũkambĩrĩrio mũirĩtu atetĩtwo na akĩũrio kana nĩo ageni aya na akĩmetĩkĩre kana manyue njohi kana aca kumanagia na hau ndugu nĩ atumwo tondũ ũhoro wa ũthoni nĩ ndugu ya bamĩrĩ ya mĩciĩ nyũmba ĩno na ĩno ikanyitana nacio ciana ici iteithĩrĩrio ihote kũnyitana ihote gũkũra ti ũhoro wa ũtonga atĩ ũhoro wa kũracia na maũndũ mau mangĩ mokaga thutha ona kĩrĩa kĩa bata mũno mũno nĩ mbũri igĩrĩ cia kĩambĩrĩria kũgwa nĩ mwatĩ na harika rĩu wanjũ kũngũria kĩũria kĩmwe atĩrĩrĩ thoguo mũnini akwaya kũnyua njohi ũgamatahikithia ii aca baba okay umenyerere muno ndukanatutahikithie nyamu ĩyo na nĩ ũrĩa ĩ njega oi ndingĩtĩkĩra baba mũnini akorwo nĩ wĩrirĩte gwaka mũciĩ rĩ hau hatirĩ na thĩna thiĩ ũteithĩrĩrie maitũ guo wĩra thengiũ baba kahwaĩ gathi gwĩtanakinya tuge ngwa marathiĩ rũciũ ũmũthĩ hwaĩ-inĩ rĩ mũthuri agĩtũmana agatũma anake twarai mbũri ici mũthuri ũrĩa aragĩthiĩ agacikora kuo rũcinĩ mbũri icio ingĩrega kũhingũrĩrwo rĩu nĩ amenya gũtiĩtĩkĩrĩtwo no ciahingũrĩrwo anake matigũicoka mere ithe mbũri citũ nĩ ciĩtĩkĩrwo kwahingũrwo nacio igĩrwo ngemi akĩoha hĩndĩ ĩno mũthuri agagĩkena mũno akauga ũga ũrĩa ndaragũrire nĩ mwega nĩ ũgũkinyanĩra tondũ nĩ nderire Ngai andeithie ateithie mũciĩ ũcio reke tũteretange haha Gabu nĩ ũrona rĩu nĩ tũkũrire tũkinyĩrĩre kũhikithia airĩtu ndũtige ĩno nyamũ rĩ nake mũirĩtu agĩthiĩ akaheherera nyina nĩ gũgokwo korio nĩ ũgoka nĩ ũkona nyina agakĩharĩria rĩu mwanake agĩũka na arata ake makĩhingũrĩrwo makarĩa irio inyuĩ nĩ inyuĩ na mumĩte kũ nĩ njĩtagwo Macaria kuma Kĩahiti kũrĩa kwa mbarĩ ya Magana kwĩna hiti kana no rĩtwa na niĩ njĩtagwo Kibe Kairũ nĩ mama kĩrũhana na niĩ njĩtagwo Gathi ndĩ waki-inĩ wa Macaria niĩ njĩtagwo Mwendo yai gũkũ nĩkuo gwakwa mũciĩ wakwa ũyũ nĩwe mwene mũciĩ na niĩ njĩtagwo Mwangi nĩ mũrũ wa maitũ ũrĩa mũkũrũ koguo rĩu nani gũkũ no mũciĩ gũkũ nĩ mũciĩ gaka kamũtagĩkia wega mũno cũrũ gũkũ ũkiagwo ũkarĩra gaka nĩ gakie rĩu rĩ mũkwenda atĩa na ti mbara rĩu rĩ ithuĩ tuoka kũhoya mwaki mũthuri mwene mũciĩ nĩ amenya ũrĩa erwo akĩmoria rĩu rĩ no mwene gũkũ mwaki ndũkwaga nĩ ũrenda gwakagĩrio mwaki nĩwe ũrenda gwakagĩrio Macharia no ũgwĩte nake nĩ Wanjikũ atĩ Wanjikũ ũkwenda ĩrĩayo no ĩrĩa noru no tũtigũkĩũria tondũ mũra na mũndũ rĩ ti mũra na hiti ningĩ ndũĩ rĩa kĩongo nĩ njaũ rĩtinaitĩka rĩu ngĩkũria Macharia rĩ mbũri ndũkĩrĩithĩtie rĩu rĩ gwĩtwo mbũri rĩ itia kĩingĩha cia kĩranguya hĩndĩ ya mbura mbũri nĩ nyingĩ hatikĩrĩ mbara mũirĩtu nĩ tũkũmwenderia mũgwĩka ũguo mũtanacanjamũka we Macharia rĩ thiĩ ũruge njohi ya njũrio rĩu nĩ rĩkinya rĩa mbere Gĩkũyũ-inĩ waruga njohi ya njũrio yahĩa rĩ ũtwĩte tũke tũmĩnyue na tũkĩrũme tũirio kwanyu nĩguo naguo gũkũ rĩ tũgĩtume ndũgũ na atumia gũkũ nao rĩ mone itara kũrĩa mwarĩ wao gũthiĩ kũhika ndagakorwo no kĩgathimũ nakĩo atĩ mbũri na nĩ mĩgoco warĩkia hau rĩ maũndũ nĩtũgũkũhingũrĩra ũracio nĩtwakena ithuĩ rĩu gũkũ rĩ mũgĩtuĩke nyũmba ĩmwe tũtuĩke andũ a ndũgũ mũthenya wa mbere githĩ ndwagĩthira tondũ
Macoka rĩu maruta mwate na harĩ kandĩrokire hwaĩ na njohi nĩetĩkĩrio rĩu mareharĩria mathiĩ makaracie magakĩharĩria wega mũthuri agagĩthiĩ rũru rwake akamũra mbũri ciganona athuri arĩa aratake onao makamũhe mbũri angĩkorwo agĩthiĩ kũrĩa arathiĩ kũracia kũrĩa andũ ao me njĩra-inĩ ĩyo onao no mamũikĩrĩrie kĩ mbũri tondũ nĩũkĩmenya andũ anyu me itũra rĩrĩa ũtũraga na kũrĩa kũngĩ nĩ maiguĩte ngumo atĩ nĩ ũrathiĩ kũracia koguo no mende na hihi mwanake waku nĩ mwanake mwega nĩ mũtĩe mũndũ mũthuri akiuga ai na no nyende gũikia mbũri mwanake wa ng'ani agĩka atĩa akĩhikania akĩgĩa mũtumia magĩkua mbũri mũirĩtu mũgĩkũyũ agũragwo mbũri 100 no reke nyongerera hau njuge atĩrĩrĩ mbũri kuga nĩ cigana rĩ mũno iringanaga na mũhĩrĩga no tugaga mũirĩtu mũgĩkũyũ ndakĩraga mbũri 100 na nĩguo wĩtagwo kenda mũiyũru na nĩ 9+1 tondũ airĩtu a Gĩkũyũ marĩ aigana airĩtu a Gĩkũyũ marĩ 10 harĩ ũmwe tũtagwetaga mũno wetagwo wa mũyũ koguo marĩ kenda kuongerera ũmwe makahinga igana 10 makahinga 10 wa mũyũ nĩwe warĩ wa 10 na ndahikire rĩu arĩa rĩrĩa maraina rĩ ũrĩa rĩrĩa gwagĩtũmanĩrwo nake ndarĩ na atumia ndagĩtanire itũra rũgongo na rũgongo tondũ tene andũ makĩte na mũhĩrĩga ndetire mũhĩrĩga wao rĩu nake gũkũ akĩgũrĩtwo magĩũke nĩ gũgũkũ rĩu hagagĩcomoka ũrĩa ũmwe ũrĩa ũrũme akiuga ndĩkarigũ gakwa nduagĩra ndaigire ndika rĩa karigũ ngaigĩra mũgeni wa mwene mũgeni wa mwene arĩ bata rĩu arĩa nĩ maigua karigũ karĩ o kiugo gĩa Gĩkũyũ karigũ nĩ kairĩtu karĩkũ ndĩ karigũ gakwa nduagĩra na karigũ ndũrĩte o njigĩte nĩ kairĩtu arerwo gatũraga oha Mũgĩkũyũ hĩndĩ ciothe aragia ciugo cia thimo kĩmine gĩthĩrĩrĩko hau ciambe cigwo icio 5 cia njamba ĩno ya mwanake
icoke ciongererwo ingĩ cigana tani kwa mũrũ wa maitũ rĩmwe ndaigire ke na ngĩmera nĩ kenda icio tondu ti biacara urahura no muhaka utigie mburi ciganona nigetha ukagĩa na kahinda ga gucoka muciĩ ũrĩa warutire mũirĩtu gũtwara mburi iria ciatigarire rĩu nĩ makĩrehe iria matigĩte nĩho hokagĩra kiugo kĩu rĩu nĩ ũkĩũĩ niĩ ndĩ mũraci ũmwe ũtatĩra rĩ nĩkĩo ndoka tuge no waruta harika wone mburi ingĩ 10 ũgatwarĩra mũthoni we wone ingĩ 10 ũgatwarĩra nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ kĩara gĩakwa kĩharĩa thome o kĩrĩa wona wahu hena mwanake ũreĩta Macharia nawe arauga atĩ nĩ mwarĩguo wa Njikũ arenda ta gĩthiĩ nake nĩgetha tũkĩonekana nĩ oĩ wa Njikũ ũcio kana no kũhũgũtĩka arahũgũtĩka kana ũmarehe o haha cagũrĩre kĩng'ang'a-inĩ nĩ marehe othe rĩu ndakĩroka kũrĩa aratwarire mbũri ndagĩkuĩte njohi rĩu mũriũ matikĩrĩ na mũriũ na thuri rĩu magĩthiĩ tiguo mũthuri mwene mũciĩ ũrĩa mwene mũirĩtu ageta mwarĩ akĩmũria maitũ andũ aya nĩ ũmoĩ koiga aya othe ũyũ ũrĩkũ njũĩ ũrĩa haya ithe rĩ angĩhe kĩndũ gĩa kũnyua rĩ na agwete ekwenda gũkĩnyua handũ haku rĩ no ũnjĩtĩkĩrie kamwĩra baba no ũnyue Macharia mũirĩtu nĩ ũyũ mbũri 60 rĩ kana mbũri 80 rĩ nĩ ũracĩtie na thenge ĩmwe hakũre nĩyo yakĩrige mwaima hau mũrehe rũtũndũ rwa mbakĩ na rũhiũ rwa njora na kĩhembe kĩa ũkĩ oho nĩ tũkwenda ngoima cia mũhĩrĩga 6 na rũhiũ rwa njora gũkora cia gũkũ twendaga mbũri ciganona na gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ na ngoima ciganona mbũri cia ũgendi ciganona ngoima ciganona njohi ndiunagwo mĩtĩ tondũ njohi nĩ obvious na tũmĩtaga maha icio nĩ ũtana indo ciothe ũkũrĩa ona irio iria mũkũrĩa nyũmba ĩyo rĩ kana mũciĩ ũcio nĩ ũtana na ũthoni ũgĩkua icio itirĩagwo rĩu ũgakiuga nyonera mĩtĩ ũgakiunĩrwo mĩtĩ kũringana na mũhĩrĩga wainĩrwo mĩtĩ rĩ tugire nĩ ũkwambĩrĩria na mbũri 100 ũgakiuga rĩu rĩ ũkera andũ anyu akatũthiĩ ndundu nĩ mũtĩinĩrwo mĩtĩ na mwaigua rĩu nĩ mwaima harĩa nja rĩu nĩ mwamenya kĩrĩa mũrorio na ririkane ti ciothe makiuga rĩu rĩ ũrĩ tũinĩrwo iganona rĩ tũkũracia ĩngĩ 40 rĩu nĩ wakiuma ũĩ nĩ macira matara indo ciaku na mona nĩ ũhingithĩtie kũringana na ũrĩa mũhĩrĩga ũcio ũgũranaga rĩu nĩ tũkũguraria rĩu mbarĩ ya magana rĩ ndũĩ nĩ twamwĩtirie indo iria twetĩtie na mũkĩrehe gũtirĩ kĩndũ mwahĩtirie o nginya rũtũndũ rwa mbakĩ na kĩhembe kĩa ũkĩ na indo iria ciothe twagwetete hakĩrĩ ũguo rĩ nĩ twetĩkĩra kũmũgurarĩria kũgurarĩria mbũri rĩ mbũri iria kũrĩa ũracagia rĩ icio twarĩte ũkamba gũtwara 40 ũgĩcoka gĩtwara 20 ũgĩcoka gĩtwara 10 rĩ mbũri icio nĩ kũhithio hithĩtie kinya rĩrĩa mbũri icio irĩgurarĩrio nĩ kũrĩithĩrio ũrĩithagĩrio na nĩ ũkwenda kũneana mbũri ici narua tondũ mwanake no aragũtinda kana ndĩrenda mũhiki oke mũciĩ rĩu ũgagĩthiĩ ũkoiga rĩu nĩ ngũka mbũri ciakwa ciĩke atĩa ũgaitwara ndũrũme ya kũgurarĩria mbũri kĩrĩu rĩ ona ngoima cia mũhĩrĩga rĩ iratwarwo hamwe na ya ngurario no ĩmwe yacio nĩ kũgurarĩria mbũri kũgurarĩria mbũri nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ kũneana mbũri iria ciaku rĩu ũcineane ciothe iria wana uge mbũri ciakwa iria ndutĩte ngarehe mũciĩ ũyũ nĩ ndacigurarĩ ndakũnee rĩu kuga ũguo nĩ hĩndĩ ũthoni watĩmĩra mũhĩrĩga wanyu kuma ng'ongo na ng'ongo na warĩa nao megwĩtana ng'ongo na ng'ongo
ũgagĩthiĩ kũrĩa mbũri igakĩroka kũu rũcinĩ igatwarwo kana rĩngĩ igĩtwarwo tũthaa twa kũingĩrania na iria ingĩ ikarara iria ikũroka gũthĩnjwo na nĩ ciarĩa athĩnji arĩa athuri arĩa megũthĩnja arĩa we ũthugĩte we mwene tondũ iruga nĩ rĩaku we mũhĩrĩga ũrĩa wa mwanake nĩ indo cianyu iria mũracĩtie mwathi gũitĩrĩria thakame no nginya ingĩathĩnjirwo nĩ athuri arĩa ũkũmenya athuri aya matingĩrĩithia mwana wakwa kĩagararu na Gikuyu nĩ matingĩka igongona rĩngĩ rĩa mũciĩ wakwa. Ũthoni rĩu nĩ watuĩka ũthoni. Rĩu no muge mũrĩ athoni na kĩmba kĩa mũthoni na mũthoni igwaga tondũ mbũri ciaku nĩ ngurarĩrie mbũri ciaku nĩ njoe nĩ mũthoni guo. Number 2 mĩhĩrĩga yerĩ rĩu nĩ yanyitana. Number 3 nĩ ũracĩtie no kagurarĩria ciana iria igaciarwo nĩ ũhiki ũyũ rĩ nĩ cianyu aracia. Mũhiki ũyũ rĩu nĩ wao nĩ wanyu. Tũgĩcoke tuge nĩ woha maũndũ mothe mĩario ĩrĩa mwarĩtie irio iria mũrĩte maũndũ mothe marĩa mega mwĩkĩte kuma rĩrĩa mwambanĩrĩirie makohwo hamwe nĩguo athũngũ metaga signed sealed and delivered. Atĩ maũndũ Gikuyu gĩtitigaga maũndũ ta njagatha maũndũ mohagwo mothe ũguo nĩ ngurario mũgatuĩka athoni. Rĩu mwanake ũgwĩtwo Macharia rĩ kĩande nĩ wa gĩkĩ wahu tũrehere Wanjikũ ũkũgurarĩria mbũri nĩ waheo mũirĩtu ke mwanake wakwa arenge kĩande kĩu nĩ kĩhiko. Rĩu mũrĩetĩkĩrie gũtinia kĩande tondũ nĩ twamũgurarĩirie ũkakuhĩrĩria wahu Wanjikũ ĩ mũrehe kĩande gĩkĩ rĩ nĩ kũgũrũ kana guoko. Kũgũrũ kwa mbere mbũri ndĩgĩthiaga na magũrũ mana magũrũ merĩ ma mbere metagwo atĩa moko merĩ na magũrũ merĩ gĩciri guoko kũmwe rĩ kwa mwena wa ũrĩo rĩ nĩkuo kũhĩhagio wega. Kwahĩhio wega rĩ mwanake agasplit kĩande kuma kwĩ mũthirimo akanengera mũirĩtu Uwete Wanjikũ na Macharia wake ndume wone ĩno hĩndĩ marorete tũkũina nginya gũtuke na rũciũ tũrokanĩre nĩtũkũina tondũ nĩtwĩrĩte gũtirĩ mũndũ twĩrĩte tũkũina nginya gũtuke na rũciũ tũrokanĩre arenga wega akanengera mũirĩtu kĩande gacoka kamũnengere higo gacoka kamũnengera nyama ĩngĩ mũirĩtu agakua makarena na nyina na arata ake. Handũ ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ matukũ maya nĩ ũrona na gĩkĩ nĩ gĩthomi ti Gĩgĩkũyũ ũkona mũirĩtu erwo arenge kanyama anengere mwanake amũrũmie. Rĩu mũirĩtu ndangĩrĩa nyama mbere ya ithe nĩ kwaga adabu. Kwoguo ti Ũgĩkũyũ kwĩra mũirĩtu ũrĩa warengerwo kĩande arenge kanyama rumithie mwanake ũrĩa ũramũgũra. Rĩu kĩu ti Gĩkũyũ. Rĩu wacenjia
kiande guthie githungu keki na kiande ti keki kiande ni kiande uthoni wa Mugikuyu kuriga gutinio kiande nducokaga nduri horo wa divorce kana kwa ni gatiganwo riu ucio ona mungimena no waku kumwakira hau thome no waku ndikuo uhoro wa gutinia kiande ni muritu muno na nikio ukuona uroka muthiaini wa uhoro muthiaini wa uhoro riu na ni ukionania urumwe wa mucii tondu kaingi ona ugakinya hau na menya na mwina ciana otora ciana iria muciarite itangiciaruko ati ituike ati ni itigukorwo iho noguo riu uthoni ucio wanyu ni wanyu riu ukwa uikara uguo warenga kiande muthenya mwiritu ucio no ukue hwaini ucio kana rucio akera na kerika riake aria magituraga mathiaga nake uthoni ndirenda magugikinyia rucio o haria muri muona kana ni ngwara tema kana ni maya arata mutige mitungi yoha muigire ciande kiriri haria ni ndakomaga uguo kiriri nginya ngithi ndi muiritu gathirange itari ndahutio go ni mwanake na nyondo ihoire githuri nikio ndirarira ndamenya riu kai riu ndatwarwo ku riu ndiraigire ni ngumwenda niki haya mare wa maito turakenda gwikira hinya maundu ma maito nigetha uhoro uyu wanake gutiga airitu turore kana tuguteithika unyihanyihe no gitumi ni tondu maundu macio turaria ni kwi maundu moyagwo uguo ta karatathi makahuthia maundu muno tumacokie rui mukaro nigetha tumahe uritu uhoro ucio wa micii urorwo wega na ni both side boys and girls mbere ndimere gutiri kindu kiigana gitio kiu nikio kiugo kiria ingiamba kumathinikira gitio ki mbere ya ihinya gitio gitire icoka ati nie njoyaga cuma nene gitio gitire nie ndi ngari nyingi na gitio gitire ndi mbeca nyingi na gitio gitire ndi githomo kiingi ni kindu kiumite na Ngai-ini na nikio ingira andu ethi magi macoke matuike andu mekio gitio na kio gutire kindu kiigana ta kio kia mundu mwithi mundu munini riu nie maranyona uguo ndirahota gwikinyia studio nikio kiratuma ngamenya Ngai ni ahete mururi na no ndi uhuthire ni ahete maguru ndigetinda nyumba ni ahete maitho makuona njira ni ahete matu makuigua na moko makuruta wira matigio thayo gutire kindu kionagwo ni githayo kirute ku kana ndithira kuma rucini ati baba itu ena ngari ena mugunda na ng'ombe icio ti ciaku we mundu mwithi. Yes, I think it's about taking personal responsibility, to do the best you can, in building relationships that are sustainable. You know, as you know, in Gikuyu culture, once you did the gurario, you never divorced your wife. I mean, it's a permanent relationship, and we should actually be building these permanent relationships with our environment. You know, just as we have been taught in the Gikuyu wedding that you don't divorce. Once you have been bound together, you know, in that relationship, you stay in that relationship. Even when you disagree completely, you still retain a cord of connection, you know, a cord of connection. You don't disconnect completely. And we should never disconnect from the physical environment in which we live. We should be very friendly to it. We should be very conscious of that our lives are linked to it, and it is linked to us. No
Ndaingeranie ATM mwanjerire ngoka na nyuma ninengerwo narua kiria munjigeire ndimwitire giathi kia rucio mwanjerire ndoka unitia ndakwa ngathinjirwo nguku ya nyama nithinjirwo narua ni ATM ndingitira giathi kia njaithi wange cianyitite gira wega kiria kwenda gukira undore manyira